Good afternoon, everyone. Welcome to our YouTube channel Vanik Bangla. আজকে আমরা ডিসকাস করব কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বেসড অন 15 জুলাই 2022। তো আজকের দিনের উপর বেস করে যদি আমরা ইম্পর্টেন্ট কিছু কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স কোশ্চেন্স দেখি, তো যে কোশ্চেন্সগুলো জেনারেলি আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট, তো সেগুলো নিয়ে আমরা ডিসকাস করব, যেটা তোমাদের প্রত্যেকটা কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্যই কিন্তু হেল্পফুল হবে। ঠিক আছে, তো চলো, যারা অলরেডি জয়েন করেছো আমি রিকোয়েস্ট এটাই করবো যে তোমাদের বিভিন্ন যে কম্পিটিটিভ এক্সাম গ্রুপ যেগুলো আছে বা তোমাদের ফ্রেন্ডসদের সাথে কিন্তু তোমরা লিঙ্কটা শেয়ার করতে পারো। তো আমরা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু করব আজকের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স সেশন, যেখানে আমরা জেনারেলি 10 থেকে 15টা কোশ্চেন্স আমরা ডিসকাস করি প্রত্যেক দিন, যেগুলো কিন্তু তোমাদের প্রত্যেকটা এক্সামের জন্য কিন্তু হেল্পফুল হবে। তো চলো দেখে নিই আজকের প্রথম কোশ্চেন। তো দেরি না করি আমরা শুরু করছি আজকের সেশন। তো আজকের সেশনের প্রথম কোশ্চেন, যেটা তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ, স্টেট অফ ফুড সিকিউরিটি অ্যান্ড নিউট্রিশন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড 2022 রিপোর্ট was released by which organization? তো স্টেট অফ ফুড সিকিউরিটি অ্যান্ড নিউট্রিশন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড 2022 রিপোর্ট, সেটা কোন অর্গানাইজেশন রিলিজ করেছে? দ্যাট ইজ অপশন এ ইউনাইটেড নেশনস, অপশন বি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, অপশন সি ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম, অপশন ডি নীতি আয়োগ। তো আজকে কোশ্চেনগুলোতে তোমরা চারটি অপশন দেখতে পাবে, কিন্তু যদি এটা ব্যাংকের এক্সাম তোমরা যখন অ্যাপিয়ার করবে, তোমরা কিন্তু চারটি জায়গায় পাঁচটা অপশন দেখতে পারবে, বাট জেনারেলি আদার এক্সামে তোমরা কিন্তু এরকম চারটি অপশনসই দেখতে পাবে। তো কোশ্চেন হচ্ছে স্টেট অফ ফুড সিকিউরিটি অ্যান্ড নিউট্রিশন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড 2022 এই যে রিপোর্ট, তো সেটা কে রিলিজ করে? অপশন এ ইউনাইটেড নেশনস, অপশন বি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, অপশন সি ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম, অপশন ডি নীতি আয়োগ। তো এর সঠিক উত্তর অপশন এ ইউনাইটেড নেশনস। এর সঠিক উত্তর অপশন এ ইউনাইটেড নেশনস। তো এর ডেসক্রিপশনটা তোমরা পরবর্তী স্লাইডে তোমরা দেখতে পাবে। তো চলো দেখে নিয়ে ডেসক্রিপশন। The State of Food Security and Nutrition in the World 2022 report was issued by UN agencies FAO, IFAD, UNICEF, WFP, and WHO. The number of undernutrized undernourished people in India has declined in the last 15 years to 224.3 million in 2019-21. 2021. The report also noted that there was more obese adult and anemic women in India, the world's second most populous country. So, the state of food security and nutrition in the world report, সেটা কিন্তু আমাদের দেওয়া যে অপশনগুলো অনুযায়ী তাহলে কিন্তু অপশন এ হবে ইউনাইটেড নেশনস, কারণ ইউনাইটেড নেশনসের যে এজেন্সিজ তারাই কিন্তু এটা প্রকাশ করে। ঠিক আছে, তো তোমাদের জন্য আমার কোশ্চেন থাকবে কি ইউএনও, ইউনাইটেড নেশনস অর্গানাইজেশন, ইউএনও এর হেডকোয়ার্টার কোথায়? এর হেডকোয়ার্টার কোথায়? যারা জানো তারা কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করো। ইউএনও এর হেডকোয়ার্টার কোথায়? ঠিক আছে, ইউনাইটেড নেশনস অর্গানাইজেশন এর হেডকোয়ার্টার কোথায়? যারা জানো তারা কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করো। হোয়াট ইজ দ্য হেডকোয়ার্টার অফ ইউএনও? হেডকোয়ার্টার্স অফ ইউএনও। তো ইউএনওর হেডকোয়ার্টার কোথায়? তো যারা কমেন্ট সেকশনে জানো তারা কমেন্ট করো। আচ্ছা, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের যদি আমরা হেডকোয়ার্টার জিজ্ঞেস করি, মানে আমি যদি করতাম, তাহলে এর আনসার কি হতো? ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের হেডকোয়ার্টার কিন্তু ওয়াশিংটন ডিসি। ওয়াশিংটন ডিসি, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের হেডকোয়ার্টার কিন্তু ওয়াশিংটন ডিসি। আর ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম এর হেডকোয়ার্টার কোথায় যদি জিজ্ঞেস করতো, তার আনসার কি হতো? ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম এর হেডকোয়ার্টার জেনেভা। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম, সরি, এর হেডকোয়ার্টার অ্যাকচুয়ালি জেনেভা।
Geneva, জেনেভা সুইজারল্যান্ড। ঠিক আছে, তো এগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট তোমাদের এক্সামের জন্য, কারণ এই ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন তার হেডকোয়ার্টার থেকেও কিন্তু কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে। ঠিক আছে, আচ্ছা, নীতি আয়োগ এর ফুল ফর্ম হচ্ছে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশন ফর ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশন অফ ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশন ফর ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া। এর হেডকোয়ার্টার যদি জিজ্ঞেস করে তাহলে কিন্তু আনসার হবে নিউ দিল্লি। তো নীতি আয়োগের ফরমেশন কিন্তু হয়েছে 2015-এ, যেখানে প্ল্যানিং কমিশনকে স্ক্র্যাপ করে নীতি আয়োগ বানানো হয়েছে। তো ইউনাইটেড নেশনস এর হেডকোয়ার্টার কিন্তু আমি একদম লাস্টে বলবো পুরো সেশনটা কমপ্লিট করার পর। ঠিক আছে, তো বাকিগুলো কিন্তু আমি বলেই দিয়েছি হেডকোয়ার্টার। তো যারা ইউএনওর হেডকোয়ার্টার জানো তারা কিন্তু কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করতে পারো। তো চলো দেখে নিই নেক্সট কোশ্চেন। So next question, the oldest documented light in the history of the universe which was recently released was captured by which telescope? এটা কিন্তু খুবই নিউজে আছে আজকে ডেটে যদি আমরা দেখতে যাই। তো the oldest documented light in the history of the universe মানে ইউনিভার্সের সব থেকে পুরনো যদি ডকুমেন্টেড লাইট যদি আমরা যে আজকের দিনে দেখতে পাচ্ছি বা যেটা রিলিজ করেছে নাসা। ঠিক আছে, তো সেই নাসা কোন টেলিস্কোপ থেকে এই ইমেজগুলো পেয়েছে, যেখানে আমাদের গ্যালাক্সি ছাড়াও আমাদের এই যে ইউনিভার্সে আরো অনেক গ্যালাক্সি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তো তার একটা প্রমিনেন্ট এখানে কিন্তু ইমেজ পাওয়া গেছে। তো সেটা কিন্তু কোন টেলিস্কোপ দিয়ে তোলা হয়েছে সেটা কিন্তু এখানে জিজ্ঞেস করেছে। প্রায় 1000 crore ইউএসডি 1000 crore ইউএসডি খরচা করে কিন্তু এই টেলিস্কোপটা বানানো হয়েছে। তো এর নাম কি? এর নাম কি? তো এটা হচ্ছে কোশ্চেন যেটা তোমাদের আমি শেয়ার করলাম, যে নাসা কিন্তু এটাকে ডেভেলপ করে, মানে নাসার কিন্তু এই টেলিস্কোপটা যেটা কিন্তু মানে রিসেন্টলি কিন্তু কিছু ইমেজ এটা রিলিজ করেছে নাসা। তো আমার কোশ্চেন এটাই যে এটা কোন টেলিস্কোপ দিয়ে তোলা হয়েছে? এর সঠিক উত্তর অপশন বি, জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ। জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ। আচ্ছা, নাসার ফুল ফর্ম তোমাদের বলে রাখি যারা জানো না। নাসার ফুল ফর্ম হচ্ছে ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, নাসা। ঠিক আছে, তো এর ডেসক্রিপশনটা তোমরা দেখে নাও। So US President Biden unveiled an image taken by James Webb Space Telescope. It is the oldest documented light in the history of the universe from 13 billion years ago. ঠিক আছে, তো যেই লাইটের বিচ্ছুরণটা কিন্তু 13 বিলিয়ন ইয়ার্স আগের, তার ইমেজ কিন্তু আমরা এই টেলিস্কোপে ধরা পড়েছে। দ্য ইমেজ ইজ কল্ড বাই দ্য নেম অফ SMACS 0723। ঠিক আছে, আচ্ছা, নাসার হেডকোয়ার্টার কোথায় তোমরা বলতে পারবে? নাসার হেডকোয়ার্টার
তো নাসার হেডকোয়ার্টার যারা জানো না তারা লিখে রাখতে পারো, নাসার হেডকোয়ার্টার হচ্ছে ওয়াশিংটন ডিসি। নাসার হেডকোয়ার্টার ওয়াশিংটন ডিসি, ইউএস। তো চলো দেখে নি নেক্সট কোশ্চেন। Next question, POP fame, a new fuel which was found in news was developed from which source? তো কোশ্চেনটা আবার পড়ছি। POP fame, a new fuel which was found in the news was developed from which source? তো এর সঠিক উত্তর হবে অপশন বি, ব্যাকটেরিয়াম। এর সঠিক উত্তর ব্যাকটেরিয়াম। चलो description देखनी। The scientists from the US Lawrence Berkeley lab have developed a fuel from bacterium, a bacterium fuel যার নাম POP-FAME for polycyclopropionate fatty acid methyl ester। তো যে কেমিক্যাল তার নাম propanated fatty acid methyl ester। The fuel has energy density value exceeding 50 megajoule a liter, which is more than rocket fuel used at present। তো এটা কিন্তু যদি এটার উপর যদি আরো কিছু রিসার্চ এক্সপেরিমেন্ট যদি হয় তাহলে কিন্তু একটা মেজর ব্রেক কিন্তু এটা। যে ইউএস লরেন্স ব্র্যাকলি ল্যাব হ্যাড ডেভেলপড আ ফুয়েল ফ্রম ব্যাকটেরিয়াম যার কিনা এনার্জি ডেন্সিটি রকেট ফুয়েলের থেকেও কিন্তু বেশি। চলো দেখে নিই নেক্সট কোশ্চেন। Next question, which is India's third and most recent power exchange that was launched recently? তো ইন্ডিয়ার তৃতীয় এবং খুবই রিসেন্ট পাওয়ার এক্সচেঞ্জ that was launched recently, এর সঠিক উত্তর হিন্দুস্তান পাওয়ার এক্সচেঞ্জ। হিন্দুস্তান পাওয়ার এক্সচেঞ্জ। নেক্সট কোশ্চেন। আচ্ছা ডেসক্রিপশনটা তোমরা দেখে নাও। হিন্দুস্তান পাওয়ার এক্সচেঞ্জ, the third power exchange in the country, was launched recently. It is backed by BSC and Power Trading Corporation PTC. PTC India and BSC investment hold 25%, which is HPX. 25% each in HPX, মানে দুজনে মিলেই কিন্তু আচ্ছা PTC and BSC investment hold 25% each in HPX। তা দুজনেই কিন্তু 25% করে হোল্ড করছে, while 9.9% is held by the ICICI Bank. The other two exchanges in the country are India Energy Exchange IEX and Power Exchange of India Limited. While IEX holds 98% of most monopoly on the total traded power. তো চলো দেখে নিই নেক্সট কোশ্চেন। তো পরবর্তী কোশ্চেন, which is the venue of National Conclave on Mines and Minerals? তো ন্যাশনাল কনফারেন্স অন মাইন অ্যান্ড মিনারেলস সেটা কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছে, এর ভেন্যু জিজ্ঞেস করেছে। তো এর সঠিক উত্তর নিউ দিল্লি। সঠিক উত্তর নিউ দিল্লি। চলো দেখে নিই ডেসক্রিপশন। ইউনিয়ন মিনিস্টার ফর মাইন্স প্রহ্লাদ যোশী inaugurated the 6th
the sixth National Conclave on Mines and Minerals in New Delhi. The conclave has been organized as a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav. Union Minister Amit Shah present Rashtriya Kanji Vikas Puraskar and other awards in different categories at the conclave. Next, the annual rate of inflation based on the All India Wholesale Price Index (WPI) is what percent for the month of June? তো ইনফ্লেশন মানে হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি। তো এখানে জিজ্ঞেস করেছে হোলসেল প্রাইস ইন্ডেক্স WPI। আমরা জানি ইনফ্লেশন মেজার করার জন্য অনেক ইন্ডেক্স হয়, বাট ইন্ডিয়াতে যেই দুটো ইন্ডেক্সের উপর আমরা সব থেকে বেশি ফোকাস করি, একটা হলো সিপিআই আর একটা হচ্ছে WPI। তো এখানে কোশ্চেন হয়েছে, বলছে যে দ্য অ্যানুয়াল রেট অফ ইনফ্লেশন বেসড অন দ্য অল ইন্ডিয়া 15.18%। তো চলো দেখে নিই এর রিগার্ডিং কিছু ডেসক্রিপশন। The annual rate of inflation based on all India wholesale price WPI is 15.18% for the month of June, in the marginal drop from May when the figure stood at 15.88%। তো 15.88 থেকে 15.18% হয়েছে। তো এই ডিক্লাইনটা কিন্তু ধীরে ধীরে হচ্ছে। ইনফ্যাক্ট আরবিআই আমরা জানি এখন ডিয়ার মানি পলিসি অ্যাডপ্ট করেছে, যেখানে ইন্টারেস্ট রেটগুলো কিন্তু খুবই হাই, আর এটা করেছে কিন্তু এই ইনফ্লেশনটাকে কন্ট্রোল করার জন্য। আর নিচে তোমরা যে ডেটাটা দেখতে পাচ্ছ এটা কিন্তু সিপিআই এর ডেটা, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে সিপিআই এর ডেটা। আচ্ছা, তো নিচে এখানে সিপিআই যদি আমরা দেখি, তো সিপিআই এখন কারেন্টলি স্ট্যান্ড হচ্ছে 15.18%। তো চলো দেখে নিই নেক্সট কোশ্চেন। NASSCOM joins hands with which organization to set up DG Vani, that is a call center, to help women farmers scale up their business? তো উইমেন ফার্মারদের জন্য বেসিক্যালি ইট ইজ অ্যান উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট, যেখানে আমরা প্রায়শই দেখে থাকি যে ফার্মিং বেসিক্যালি পুরুষেরাই করে, বাট এখানে মেয়েদেরকেও এনকারেজ করা হচ্ছে লোনে টাকা দিয়ে। তো এটা কার সাথে কোলাবোরেশন হয়েছে? গুগলের সাথে কিন্তু এটা কোলাবোরেশন হয়েছে, গুগলের সাথে কল সেন্টারে কোলাবোরেশন হয়েছে। তো এর ডেসক্রিপশনটা চলো দেখে নিই। National Foundation and Google have announced setting up call center in collaboration with non-profit body Indian Society of Agribusiness Professionals to help women farmers scale up their business. The DG Vani call center project is being run on a pilot project, and initially around 20,000 rural people enterprises shall be covered across 6 states. আচ্ছা, সিইও গুগলের সিইও কে? গুগলের সিইও হচ্ছে সুন্দর পিচাই, ইন্ডিয়ান অরিজিনেটেড। আচ্ছা, কবে এস্টাবলিশ হয়েছে গুগল? 1998। তো এই পয়েন্টগুলো কিন্তু তোমরা নোট ডাউন করবে। যেরকম ন্যাসকমের চেয়ারম্যান কৃষ্ণন রামানুজম, হেডকোয়ার্টার নিউ দিল্লি, এটা কিন্তু সেট আপ হয়েছে 1988। মানে রয়্যাল এনফিল্ডেরও এখানে যদি আমরা দেখি
ন্যাসকম এসছে 1988, মানে হচ্ছে গুগলেরও আগে। গুগল কিন্তু সেট আপ হয় 1998 এ। তো চলো দেখে নি নেক্সট কোশ্চেন। The I2U2 is a four-nation grouping. These are the I2U2 is a four-nation grouping. These are, তো চারটে কান্ট্রি মিলে এই গ্রুপ, যার নাম I2U2। তো এই চারটে কান্ট্রি কোনগুলো? ইরান, ইরাক, ইউএস এন্ড ইউএই, ইন্ডিয়া, ইরান, ইউএস এন্ড উজবেকিস্তান, ইন্ডিয়া, ইসরায়েল, ইউএস, ইউএই, and last one, India, Israel, US and Ukraine। তো এর সঠিক উত্তর ইন্ডিয়া, ইসরায়েল, ইউএস and UAE। তো চলো দেখে নি I2U2 কেন নিউজে। তো প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদী participated in the first virtual I2U2 summit. The I2U2 is a four-nation grouping where I stands India and Israel, U stands US and UAE. PM Modi was joined by United States President Joe Biden, Israel PM Yair Lapid and UAE President Mohammed bin Zayed Al Nahyan। ঠিক আছে, তো এখানে এই চারটে কান্ট্রি। তো পিএম মোদি ওয়াজ জয়েন্ড ইউনিয়ন স্টেটস প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, ইসরায়েল পিএম ইয়ার লাপিড and UAE President Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The main focus of the virtual meeting was on the food security crisis and clean energy. The United Arab Emirates also announced an investment of 2 billion to develop a series of integration food park across India to help tackle food insecurity in South Asia and the Middle East। তো এখানে যেটা বলা হয়েছে যে ইউএই অলরেডি এখানে ইনভেস্ট করতে চলছে 2 বিলিয়ন, ঠিক আছে, তো যেটা কিনা পরবর্তীকালে দিয়ে দেবে। তো কি the United Arab Emirates also announced an investment of 2 billion to develop a series of integrated food parks across India। তো আমাদের ইন্ডিয়াতে কিন্তু এই ফুড পার্ক বানানো হবে এই 2 বিলিয়ন ইউএসডি দিয়ে, যেটা কিনা ইউনাইটেড আরব এমিরেটস ইনভেস্ট করছে, যেটার অ্যানাউন্সমেন্ট অলরেডি হয়ে গেছে। So this group I2U2 grouping was conceptualized during the meeting of the foreign minister of the four countries held on 18th October 2021. India will provide appropriate land and food parks across the country that will be built in collaboration with Israel, United States and United Arab Emirates। তো চলো দেখে নিই নেক্সট কোশ্চেন। As per the World Population Prospect 2022 report, India projected to surpass China as the world's most populous country in which year, that is 2023। তো এই যে রিপোর্ট এসছে তার অনুযায়ী চায়নাকেও সারপ্যাস করতে চলেছে ইন্ডিয়া 2023 তে। তাহলে সর্ববৃহৎ জনবহুল দেশ হয়ে যাবে ইন্ডিয়া বাই দ্য ইয়ার, যা রিপোর্ট আছে তার অ্যাকর্ডিং যদি হয়। The United Nations released the 27th edition of official population estimation and projection titled World
World Populous Prospects 2022 on World Population Day 11th July 2022। তো এটাও কিন্তু মনে রাখবে, ওয়ার্ল্ড পপুলেশন ডে আমরা অবজার্ভ করি হচ্ছে 11th জুলাই 2022। তো চলো দেখে নিই আমাদের নেক্সট কোশ্চেন। Singalila National Park, which was seen in the news recently, is situated in which state? তো সিঙ্গালিলা এদের মধ্যে থেকে কোন স্টেটে অবস্থিত আর এটা কেন রিসেন্টলি নিউজ আছে সেটাও আমরা দেখব। এর সঠিক উত্তর হবে সিকিম। এর সঠিক উত্তর হচ্ছে সরি ওয়েস্ট বেঙ্গল। এর সঠিক উত্তর সিঙ্গালিলা ওয়েস্ট বেঙ্গল, নট সিকিম। সিঙ্গালিলা ওয়েস্ট বেঙ্গল, ঠিক আছে। সিঙ্গালিয়া ন্যাশনাল পার্ক যেটা কিনা রিসেন্টলি নিউজে আছে, সেটা কি জন্য আছে, কারণ এই পার্কে রিসেন্টলি রিলিজ করেছে এখানে 20টা রেড প্যান্ডা ফরেস্টে 20টা রেড প্যান্ডা কিন্তু এখানে রিলিজ করা হয়েছে। তো সেই জন্য কিন্তু এই রেড প্যান্ডা কিন্তু একটা রেয়ার স্পেসিস। The Singalila National Park, the highest protected area in West Bengal, has launched program to release about 20 red pandas in a period of 5 years. West Bengal's Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park has started this program to release 20 of red pandas into the forest. তো এটাই ছিল আজকে আমাদের সেশনের লাস্ট কোশ্চেন। তো চলো একবার রিক্যাপ করে নিই, যেখানে কোশ্চেনগুলো একবার আমরা প্রথম থেকে দেখে নেব। তো ফার্স্ট কোশ্চেন, State of Food Security and Nutrition in the World 2022 report was released by which organization? তো আনসার ইজ ইউনাইটেড নেশনস, যার হেডকোয়ার্টার আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, যার হেডকোয়ার্টার হচ্ছে নিউ ইয়র্ক। এর হেডকোয়ার্টার নিউ ইয়র্ক। Next question, oldest documented light in the history of the universe which was recently released was captured by which telescope? Option B, James Webb Space Telescope. Next, POP, a fame, a new fuel which was founded in the news, was developed from which source? So answer is bacterium. Which is India's third and most recent power exchange that was launched recently? So option B, Hindustan Power Exchange. Which is the venue of National Conclave on Mines and Minerals? So answer is option A, New Delhi. New Delhi. Next, the annual rate of inflation based on the All India Wholesale Price Index is what percent of for the month of June? That is 15.15%. NASSCOM joins handed with which organization to set up DG Vani to help women farmers scale up their business? The answer is Google. So NASSCOM joined hands with Google to set up DG Vani, जो कि कॉल सेंटर है, to help women farmers scale up their business. Next question, the I2U2 is a 4-nation grouping. These are India, Israel, US and UAE. So I2U2 is a 4-nation grouping. These are India, Israel, US and UAE. Next, as per World Population Prospect 2022 report,
India projected to surpass China as the world's most populous country in which year? That is 2023. Last question. Singalila National Park, which was seen in the news recently, is situated in which state? Answer is West Bengal. তো আজকের জন্য এটুকুই। তো এখানে আমরা কিছু ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনস আজকে ডিসকাস করলাম আজকে ডেটে দাঁড়িয়ে, যেগুলো থেকে কিন্তু যেগুলো কিন্তু আমাদের এইগুলোর মধ্যে থেকে কোশ্চেনস কিন্তু তোমাদের আপকামিং এক্সামে কিছু কমনও পেয়ে যেতে পারো। তো কোশ্চেনগুলো অবশ্যই নোট ডাউন করবে, আর প্রত্যেক দিনেরটা কিন্তু একবার করে রিভাইজও করে নেবে, ঠিক আছে? তো আজকের জন্য এটুকুই, দেখা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে আরো কিছু নতুন কোশ্চেনের সাথে।